Good evening all, welcome to School to IIM. Target IPMAT JIPMAT 2023 സീരീസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ റീഡിംഗ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഐ ഹോപ്പ് യു ആർ റെഡി. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ പാസേജിലേക്ക് പോവാം. Okay, during the economic boom of the roaring 20s, the traditional values of rural America were challenged by the Jazz Age. The average American was busy buying automobiles and household appliances and speculating in the stock market where big money could be made. Those appliances were bought on credit, however, although businesses have made huge gains, 65% from the mechanization of manufacturing, the average workers' wages had only increased 8%. The imbalance between the rich and the poor, with 0.1% of society earning the same total income as 42%, compared with production of more and more goods and rising personal debt, could not be sustained. On Black Tuesday, October 29, 1929, the stock market crashed, triggering Great Depression, the worst economic collapse in the history of the modern industrial world. It spread from the United States to the rest of the world, lasting from the end of 1929 until the early 1940s. With banks failing and businesses closing, more than 15 million Americans became unemployed. President Herbert Hoover, underestimating the seriousness of the crisis, called it a passing incident in our national lives and assured Americans that it would be over in 60 days. A stronger believer in direct individualism, Hoover did not think the federal government should offer relief to the poverty-stricken population, focusing on a trickle-down economic program to help finance businesses and banks. However, met with resistance from business executives who preferred to lay off workers. Blamed by many for the Great Depression, Hoover was widely ridiculed. An empty pocket turned inside out was called a Hoover flag, and the decrepit shanty towns springing up around the country were called Hoovervilles. Franklin Delano Roosevelt, the rich governor from New York, offered Americans a New Deal and was elected in a landslide victory in 1932. He took quick action to attack the Depression, declaring a 4-day bank holiday during which Congress passed Emergency Banking Relief Act to stabilize the banking system. During the first 100 days of his administration, Roosevelt laid the groundwork for his New Deal remedies that would rescue the country from the depths of despair. The New Deal programs created a liberal political alliance of labor unions, blacks and other minority, some farmers and others receiving government relief, and intellectuals. The hardship brought on by the Depression affected Americans deeply. Since the prevailing attitude of the 1920s was that success was earned, it followed that failure was deserved. The unemployment brought on by the Depression caused self-blame and self-doubt. Men were harder hit psychologically than women were. Since men were expected to provide for their families, it was humiliating to have to ask for assistance, although some argue that women should not be given jobs when many men were unemployed. The percentage of women working increased slightly during the Depression. Traditionally, female fields of teaching and social services grew under New Deal program. Children took on more responsibilities, sometimes finding work when their parents could not. As a result of living through the Depression, some people developed habits of careful saving and frugality. Others determined to create a comfortable life for themselves. African Americans suffered more than whites since their jobs were often taken away from them and given to whites. In 1930, 50% of blacks were unemployed. However, Eleanor Roosevelt championed black rights and New Deal programs prohibited discrimination. Discrimination continued in the South, however, as a result of large number of black voters switched from Republican to Democrat Party during the Depression. The Great Depression and the New Deal changed forever the relationship between Americans and their government. Government involvement and responsibility in caring for the needy and regulating the economy came to be expected. ഒരു ലോങ് പാസേജ് ആയിരുന്നു. നമുക്ക് നേരെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. നിങ്ങൾക്കത് വീണ്ടും വായിക്കാം. നമ്മൾ കുറച്ച് നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കൽ റിലേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് കൂടുതൽ നമ്മൾ സ്കൂൾ ടു IIMലൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു IPMAT JIPMATലൊക്കെ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പാസേജസ് നിങ്ങൾക്ക് കുറേ വീഡിയോസ് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവുമായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ഒറ്റ വായനയിൽ നമുക്കിത് കിട്ടില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ടൈം എടുത്ത് കുറേ വട്ടം വായിച്ചിട്ട് എക്സാമിലായാലും അല്ലാതെ പ്രാക്ടീസിനൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പം which of these options was not part of the New Deal proposed by Frederick Roosevelt? Formation of liberal labor unions, government relief to farmers, stabilizing the banking system, transferring jobs from women to men. ഏതാണ്? Option D is the right answer. Transferring jobs from women to men. What was President Hoover's attitude to the Great Depression? Serious ആയിരുന്നു? President Hooverന്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എങ്ങനെയായിരുന്നു? സീരിയസ് ആയിരുന്നു? കാഷ്വൽ ആയിരുന്നു? ഹ്യൂമറസ് ആണോ? ഡിനയൽ ആണോ? ഇതൊരു നോർമൽ കാര്യമായിട്ട് കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പം മാറും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ? ഓപ്ഷൻ ബി. How was wealth distributed in the society just before the Great Depression? The poor had more accumulated total wealth than rich. 0.2% society earned the same total income as 42%. 43% of society earned the same total income as 42%. 0.1% of society earned the same total income as 42%. ഏതാണ്?
0.1% of society earned the same total income as 42%, option D. What was the change in workers' wages after mechanization of manufacturing? They were given a 65% rise, their wages were cut down by 65%, their wages increased by 8%, their wages decreased by 8%. ഏതാണ്? Their wages increased by 8% ആണ് ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് ആൻസർ. Which of the following sections of the American society were most affected by Great Depression? Whites ആണോ, African Americans ആണോ, Native Americans ആണോ, immigrants ആണോ? പാസേജിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഫ്രിക്കൻ അമേരിക്കൻസ് ഒരുപാട് സഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓപ്ഷൻ ബി. ഇനി എന്താണ്? വാട്ട് എഫക്ട്സ് ഡിഡ് ദ ഗ്രേറ്റ് ഡിപ്രഷൻ ഹാവ് ഓൺ ദ ഫീമെയിൽസ് ഇൻ അമേരിക്ക? ഓപ്ഷൻ എ, ദ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഇൻ ദ വർക്ക് ഫോഴ്സ് ഇൻക്രീസ്, ദ വർ ഫയർഡ് ഫ്രം ദ ജോബ്സ്, ദ വർ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ്, ദ വർ റിപ്രസ്ഡ് ആൻഡ് പുഷ്ഡ് ഡൗൺ. എന്തായിരുന്നു വാട്ട് എഫക്ട്സ് ഡിഡ് ദ ഗ്രേറ്റ് ഡിപ്രഷൻ? ആക്ച്വലി അവരുടെ കൂടുതൽ ആളുകൾ വിമൻ എന്താണ് വർക്ക് ഫോഴ്സിൽ ചാൻസസും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും ഒക്കെ കൂടുതലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവരുടെ എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ഇൻക്രീസ് ആയി. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വളരെ ഡയറക്റ്റ് ആണ്, പക്ഷെ പാസേജ് കുറച്ച് ഭയങ്കര ലോങ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ. വളരെ ചെറിയ സെഷൻ ആയിരുന്നു, പാസേജ് മാത്രം ലോങ് ആയിരുന്നു, പക്ഷേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഏകദേശം ഡയറക്റ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരുപാട് റീഡിങ് കോംപ്രിഹെൻഷനും വെർബൽ എബിലിറ്റിയും ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ആ സെഷൻസ് ഒക്കെ നോക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഇൻറ്റൻസീവ് കോച്ചിങ് ആവശ്യമുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ IPMAT JIPMAT ഓൺലൈൻ കോച്ചിങ് പ്രോഗ്രാം നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്കൂൾ ടു IIM ജോയിൻ ചെയ്യാം. സ്കൂൾ ടു IIM നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെർട്ട് ഫാക്കൽറ്റീസിൻ്റെ ക്ലാസ്സസ്, കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലാസ്, പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് ക്ലാസ്, പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ, പ്രാക്ടീസ് ടെസ്റ്റ്, മോക്ക് ടെസ്റ്റ്, പിന്നെ മെൻറ്റേഴ്സ് നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകും. അതുപോലെ ലൈവ് ഡൗട്ട് ക്ലിയറിംഗ് സെഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നതാണ്. അപ്പോൾ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുക, നിങ്ങൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് വെച്ചിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ആൻഡ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ. ബൈ ബൈ.